Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan channelnya adalah di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk klik video ini. Jadi di tutorial kali ini saya akan coba edit menggunakan dua aplikasi. Itu aplikasi yang pertama adalah aplikasi Lightroom ini, dan kedua Picsart ini guys. Nah, jadi di editing kali ini saya akan edit ala-ala si cewek bersayap kupu-kupu dan dia membawa lampu. Seperti ini hasilnya guys. Nah, jika teman-teman suka langsung di subscribe ya, karena subscribe ini gratis guys. Dan aktifkan loncengnya biar update terbarunya teman-teman yang mengetahui duluan. Dan di sini saya akan edit dan membagi preset DNG-nya untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan preset ini, silahkan cek di bawah link deskripsi video ini ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya guys. Jadi di sini teman-teman langsung login saja ya ke aplikasi Lightroom-nya. Lalu di sini teman-teman cari foto yang mau diedit. Di sini saya pakai ini foto yang ini, add fotonya. Nah, lalu teman-teman pergi ke cahaya, atur seperti ini ya guys, atur seperti ini ya guys. I'm in love with you. I'm in love with you.
around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. I marvel in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light.